વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનો ટોપિક બેસિક ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રેક્ટિસના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. How many electrons are there in the third cell of the copper atom? તાંબાનું અણુના ત્રીજા સેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે? આન્સર A 18. Which is the semiconductor material? સેમિકન્ડક્ટર સામગ્રી કઈ છે? આન્સર B જર્મેનિયમ. What is the indication of neon polarity indicator used for checking AC supply? AC સપ્લાય તપાસવા માટે વપરાતા નિયોન પોલારિટી ઇન્ડિકેટરનો સંકેત શું છે? આન્સર A both electrodes will glow. બંને ઇલેક્ટ્રોડ ચમકશે. Calculate the electrical energy in unit consumed by 500 watt lamp for 5 hours. 5 કલાક માટે 500 વોટ લેમ્પ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી એકમમાં વિદ્યુત ઉર્જાની ગણતરી કરો. આન્સર D 2.5 યુનિટ 2.5 એકમ. What is the value of a hot resistance of a bulb rated as 100 watt/250 watt? 100 watt/250 watt તરીકે રેટ કરેલ બલ્બના હોટ રેઝિસ્ટન્સનું મૂલ્ય શું છે? આન્સર B 625 ઓહ્મ. Which law states that in closed electric circuit the applied voltage is equal to the sum of the voltage drops? કયો લો જણાવે છે કે બંધ વિદ્યુત સર્કિટમાં લાગુ થયેલ વોલ્ટેજ ડ્રોપના સરવાળા સમાન હોય છે? આન્સર C કિર્ચોફ સેકન્ડ લો. કિર્ચોફનો બીજો નિયમ. Calculate the total power of the circuit of two lamps rated as 200 watt/240 watt are connected in series across 240 watt supply. 200 watt/240 watt તરીકે રેટ કરાયેલા બે લેમ્પને 240 watt સપ્લાયમાં શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે ત્યારે સર્કિટના ટોટલ પાવરની ગણતરી કરો. આન્સર A 100 watt. What is the formula for the equivalent resistance of the three resistors R1, R2, R3 are connected in parallel circuit? સમાંતર સર્કિટમાં જોડાયેલા ત્રણ રેઝિસ્ટર R1, R2 અને R3 ના સમકક્ષ રેઝિસ્ટર માટેનું સૂત્ર શું છે? આન્સર C. What is the reading of ohm meter across opened R2 resistor? ખુલેલા R2 રેઝિસ્ટર પર ઓહમ મીટરનું રીડિંગ શું છે? આન્સર A indicate infinite resistance. અનંત રેઝિસ્ટર. What is the change of resistance value of the conductor as its diameter is doubled? વાહકનો વ્યાસ બમણો થવાથી તેના રેઝિસ્ટર મૂલ્યમાં શું ફેરફાર થાય છે? આન્સર A decrease to 4 times. 4 ગણો ઘટે છે. What is the name of the resistor? રેઝિસ્ટરનું નામ શું છે? આન્સર A wire wound resistor. Calculate the resistance value of the resistor by color coding method.
કલર કોડ પદ્ધતિ દ્વારા રેઝિસ્ટરના રેઝિસ્ટન્સના મૂલ્યની ગણતરી કરો. આન્સર A 26 into 10 cube ohm plus minus 10%. Why the ohm meter is graduated with non-linear scale? શા માટે ઓમ મીટર નોન લિનિયર સ્કેલ સાથે સ્નાતક થયેલ છે? આન્સર D. Current is inversely proportional to resistance. Calculate the value of unknown resistance RDC in the Western Bridge network if PAB 500 ohm, QBC 300 ohm, SAO 115 ohm at balanced condition. સંતુલિત સ્થિતિમાં જો PAB 500 ohm, QBC 300 ohm, SAO 15 ohm હોય તો વેસ્ટર્ન બ્રિજ નેટવર્કમાં અજ્ઞાત રેઝિસ્ટર RDC ની કિંમતની ગણતરી કરો. આન્સર B 9 ohm. Which material is having negative temperature coefficient property? કઈ સામગ્રીમાં નેગેટિવ ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ ગુણધર્મ છે? આન્સર D mica. What electrical quantities are related in Ohm's law? ઓહ્મ્સના નિયમમાં કઈ ઇલેક્ટ્રિકલ ક્વોન્ટિટીઝ સંબંધિત છે? આન્સર A current, voltage and resistance. Calculate the value of resistance R2 in the parallel circuit. સમાંતર સર્કિટમાં રેઝિસ્ટર R2 ની કિંમતની ગણતરી કરો. આન્સર B 6 ohm. What is the effect of the parallel circuit with one branch open? એક શાખા ખોલવાથી સમાંતર સર્કિટને શું અસર થાય છે? આન્સર A no current will flow in that branch. તે શાખામાં કોઈ પ્રવાહ વહેશે નહીં. What is the unit of resistivity? રેઝિસ્ટિવિટી નો એકમ શું છે? આન્સર D ohm dash meter. Which type of resistor is used for arc quenching protection in circuit breakers? સર્કિટ બ્રેક્સમાં આર્ક ક્વિન્ચિંગ પ્રોટેક્શન માટે કયા પ્રકારના રેઝિસ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર B વેરિસ્ટર્સ. Calculate the value of resistance by color coding method. રંગ કોડિંગ પદ્ધતિ દ્વારા રેઝિસ્ટરના મૂલ્યની ગણતરી કરો. આન્સર C 25 into 103 plus minus 5%. Calculate the unknown resistance RDC in the Western Bridge circuit if PAB 400 ohm, QBC 200 ohm and SAD 12 ohms at balanced condition. વેસ્ટર્ન બ્રિજ સર્કિટમાં અજ્ઞાત રેઝિસ્ટર RDC ની ગણતરી કરો જો PAB 400 ohm, QBC 200 ohm અને SAD 12 ohm સંતુલિત સ્થિતિમાં હોય. આન્સર 6 ohm. What is the reading of the voltmeter V? વોલ્ટમીટર V નું રીડિંગ શું છે? આન્સર C 18V. Which is the application of series circuit? જે series circuitની application છે? આન્સર A voltmeter connection.
Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, magnetism and capacitors.